Again, good morning to everyone. It is our pleasure to introduce Dr. Mahesh Jivani, sir. Sir is currently serving as a professor and head of the Department of Electronics at Saurashtra University, Rajkot. He began his teaching career in 1997 and has been actively contributing to the MSc Electronics program for many years. His research interests include Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, and space physics. And he has published several research papers in reputed international journals. He has also contributed to the important research projects, including the ARFI ISRO initiative. His valuable academic contributions have significantly enriched research in the field of electronics. Now, I would like to invite Jivani sir for this session. Thank you, sir. Thank you. Exactly 12 o'clock. So good morning and good afternoon, right? We are at Purge. Fine. Fine. So our discussion is merely related to language, literature, science, and top of artificial intelligence. So we will see in the present era how AI is impacting science, literature, and how is shaping the literature, language, and science. And top of that, how a language is binding science and literature through artificial intelligence, right? So this is what we are going to see. And the title is given Neurons to Narrative. Right? Whenever we are talking, anytime, whenever we are talking, everything is start with the brain, right? So smallest unit of brain is neurons, right? And same way, when we are speaking any language, basically when we are talking about the language, which is not in any form, but when we write, then we are putting in a script, any kind of a script. So basically what we are doing, we are converting infiniteness into finiteness, right? Because you are thinking so many ideas, so many things you have in your brain, but when you start writing, then you are going to put yourself in trouble because you have a limitations of words, limitation of expressions, because you are bound by words, grammars, structures, everything, right? But in thinking, you don't have this kind of problem. So these are how AI will come into the picture, which help us, that I am going to discuss about. During the talk, during the discussion, you are free to ask anything, and those who are sitting at last, they are free to come over here. We are purely vegetarian. We are not biting to anyone. તમે અહીંયા આવી શકો છો. અમે કોઈને કરડતા નથી. કારણ કે કરડવા માટે યુનિવર્સિટીના કેમ્પસ ઉપર બહુ બધા કૂતરાઓ છે. અને એને પકડવા માટે સરકારે વ્યવસ્થા પણ કરી છે. રાઈટ? Okay, fine. Moving further. Hi. ઘણા લોકોને ગુજરાતીમાં શરમ આવશે. ગુજરાતીમાં શરમ આવશે. Let's switch over to the English. Hi. This is a first word to start communications. Being a human, this is the first word. So basically it is connected with human
intelligence. This is the first word. Whenever you met someone, when you greet someone, you say hi, kem cho. We are greeting in various languages. If we mistake this, then આપણને શું યાદ આવી જાય? આઈ. મરાઠીમાં આઈ એટલે માં થાય, મમ્મી યાદ આવી જાય. Right? And I means now, yeah, which help us to save all these things. So we are living in the era of artificial intelligence, which help us. જ્યાં જ્યાં આપણી ભૂલો હશે ત્યાં આપણને આ help કરશે. That we have to remember. This is not a complete, but this is a portion which help us to hide our mistakes and errors, and which polished us, right? So we have to use in a way that we can able to hide our mistakes. Changa? This is the first rule for using AI, right? Okay. Now let's see, let's think. We have to do some kind of a exercise. Since long we are sitting over here, so we also have to do exercise. So in exercise in terms of brainstorming. So this is the first part. Whenever we are searching anything, we are thinking that we are searching. No. Algorithm is doing work for us, not we. So that also we have to think. Then so many people are unlocking their mobile with help of and whenever you register yourself first time using biometrics, probably you don't have a spec. Afterwards you have a mustache, beard, spec. Even though your mobile is identify you as you, and it unlocks. Why? Because it learns. Thousands of times we are looking at our mobile if we have messages or not. Even though what we are doing, after some times, every few moments, we will look at it is here, no, fine. Right? So this is now a new normal. Every few, after few seconds, not a minute, I am using the word few seconds. After every few seconds, again we are doing, anybody is here? No? Fine. Right? And even though without our intervention, this tiny device is continuous talking with somebody. Mind well, we will talk about it. This tiny gadget is continuously talking with somebody. Right? We will find out what exactly it is. And the third part, આ સીટ બહુ સરસ છે, મને આમ અલા ફેરારી જેવી ફીલ આવે ને આમ થોડાક નીચે વયા જાવ ને તો નીંદર આવે તો ખબર ના પડે. Is AI smarter than humans? હું આમાં દેખ અલામાં ઉપર ટ્રાન્સમિટિંગમાં આમ હરું ફરવું તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પકડે છે મને તો વાંધો નહીં, એની રેન્જમાં. હા, ફાઇન. ઓકે, સો is it true? How many are agree on this? આમ નહીં યાર, હવે ડિપ્લોમેટિક નહીં, આમ હા. And how many are not agree on this? કેટલા એકેયમાં નથી? Fine. Okay. After 30 minutes, you will be either on this side or this side. Now, whatever I am going to describe, whatever I am going to say, it's not necessary that all of you have to agree upon. Whatever I am going to describe over here now, you have to understand it's a kind of one perception from a one person. It's a perception from a one person. It's not necessary that all of you have to agree on this. It's fine that you are disagree. Not at all. Then you have to raise a query. We will try to solve the query
if you are not agree on this. This okay. Presently, we are living in this world. Agree? We are living in data-driven era, and data is a currency. Data is currency. How many of you are agree? Data is currency. How many of you are not agree? Why data is currency? Because we all are using it, and we are paying for that. We are paying for that. So it means data is concept. This concept. I think I have to be here. Sorry. हेलो सर તમે આમ મોઢામાં રાખશો ને તો હાલશે. This concept was given by David Brooke. He was the first person. Still, if you visit New York Times website, this article is available. So in 2013, he given an idea about the philosophy of data, how data is important in our life. And same concept is extended by a very famous person now, you will know, Harari, in his book, and give an idea about the dataism. Give an idea about the dataism. He give idea about this is a race between the biological algorithm and the machine algorithm. A race between the biological algorithm and machine algorithm. And right now we are experiencing this. Right now we are experiencing this, right? And this started from here, right? And because of this, we have plenty of data now. We have plenty of data in terms of Internet of Humans. Whenever you are on the internet, it becomes Internet of Human Beings. Then smart gadgets, as I told, this tiny gadget, without our intervention, this tiny gadget is talking with another tiny gadget. Then it is called Internet of Things, because this is not a human, this is a things. So Internet of Things. Third one is wearable electronics or a smart gadgets, just like this smart watch. They are also connected with the internet. So a data flow is everywhere. Data flow is everywhere, right? And the speed of data is also very important. So in AI, a data is a lunch, dinner, breakfast, everything. Still, we have time for lunch, right? Okay, fine. Now, if you remember, 30th November 2022, 30th November 2022, when OpenAI launched ChatGPT. OpenAI launched ChatGPT. Before that, what we were doing? We were searching information on the Google. If you copy once, then it is known as copying. But if you copy from multiple sources, then it is called research. Right? So what we were doing before 2022, we were going to the Google. जिसका कोई नहीं उसका Google है. So we go into the Google, we search something, we put query on the Google search engine, we search something, we find so many websites. Out of that so many websites, being a human, whatever the capacity we have, we identify few, 10, 15, whatever the website, and from that website, we'll craft the information. So earlier our job was what? Information interpreting machines. Human as information interpreting machines. Now this job is done by machines after 2022, 30th November, mark this data, 30th November 2020. Now what we are doing? What is our role? We are now simply data generator machines. Every point of time,
we are generating data. Right now also we are generating data. We are live on the stream media. We are generating bits and bytes. Plenty, whatever. Earlier quotation was, સરસ સાહેબે સરસ મજાની કવિતા કીધી તો મને થયું કે લા હું બી થોડા આઈડિયમ્સ ને ઓલું બોલું. Earlier was જે પણ કર नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल. अब जो भी कर फेसबुक पे डाल. Right? So we are generating data, enough data. So that's why now AI is possible. Right? Okay. And because of that, we are now part of data science. How to clean the data, how to input the data, how to get the data, everything comes under data side. What exactly the data, we are data, somebody else's data, how data is transporting, what kind of a format of data, in which language data. Right now, for your kind information, for AI, language is a data. Language is a data, right? So if you provide a shape to particular shape artificially to your data, then it becomes artificial intelligence. And for that મજા આવે છે ને પાછળ બધાને ચંગા. Fine. Then if you have a data that you can able to take it, a kind of a data, you can able to manage it, you can able to take it, then you have to train. You are in a position to train the data, then it is called machine learning. That part is known as machine learning, where you have a data which is manageable. You can able to provide the tag and you can do processing on it and you can provide a learning to your data, right? But if you have a large number of data and which is not possible to take it, then it comes under the deep learning. This is something like schooling, college, university, PG, research, postdoc. You have to go upstairs. How deep you can go. And once you go deep into it, then you need a clarity of language. Clarity of thoughts, clarity of language. And because of that, you need to communicate. You need to communicate with the machines. And for that reason, large language models are designed. And these large language models are designed based on NLP, which is known as natural language processing. एक पिक्चर में सरस मजानो डायलॉग छे, सवाल जिस भाषा में किया जाता है, जवाब उसी भाषा में दिया जाता है. So NLP exactly follows the same rule. Kindly check. If you go to the Grok is a notorious AI LLM, right? And if you ask to Grok, hi bro, then it reply, hi buddy, right? So same way, it's a natural language processing. It's a natural language, the way we humans are communicating. So machine also communicate in the same way, right? Now this is one analogy which describe how AI works. So this is a small video again prepared through AI, Google VO. I use Google VO, right? Kindly let's see. There is no music, so don't worry about. So when there is no data, world looks like something this. There is no data, drought, no data, and all of a sudden we will receive a bunch of data in form of rain, right? And then sprout will pop up, right? So kind of informations we'll get. And if you shape a same information in particular direction, then you will get a particular kind of sampling, which is known as the machine learning. And if you go deep, then you can create entire forest, which is example of deep learning. And if you go into the forest, you will find birds are flocking and they are talking in their terminology, which is called a language, right? So this is an analogy.
how AI works. આમાં એવું છે, જેટલા લોકોને સમજાય તો બહુ સરસ, સંભળાય તોય બહુ સરસ, ના સમજાય, ના સંભળાય તો વધુ સરસ. Fine. Okay. And from where all this start? 1700. This is not a new story. AI is nothing but mathematics and statistics. AI is nothing but mathematics and statistics. Let's quickly we see the journey. Right now we are in 2026. So basically it's an era of agentic AI. So basically we are in the AI 2.0. We are in AI 2.0. સાહેબને અહીંયા ઊભા રાખી દઉં. Fine. And this person gave idea about AI. He coined the term artificial intelligence in one conference, right? In 1955, we started earning fruits in 2022. This person gave idea of artificial intelligence in 1955. Fine. And possible AI is possible because of this. We have plenty of data, we have sufficient hardware, we have plenty of fund, we have plenty of tools, we have a community, and we have algorithms. And because of this, AI is possible nowadays. Number of science students are there. Basically, most of are from the chemistry, right? So we also have to define what exactly the science, because this is about science and literature, right? So what exactly a science? A simple definitions. Science always start with the curiosity, and for that you need observations, questions, experiments, and right, and very well famous phenomena or the act which was happens in the past history, which defines the basically a physical rules where a nature is governs, right? And we have to follow, right? So this is a power of why. So always ask the questions, and where a language comes. When I say this, a power of why. So power of why requires language. One has to ask the questions, a quest, right? And for that, here is the very famous quote, right? The limits of my language means limits of my world, right? And is a philosopher, German philosopher. And this is not just a language, is not about the communications, but it's a foundation of three things: science, literature, and AI. Now AI is another part. Everything is combined in AI. Number of streams are involved, not only science, philosophy, language, all kinds of science, electronics, computer science, computer visions, so many things. And last, ethics, right? So many branches of science, arts, commerce are involved in it, right? Okay. Now let's how language originates, right? So brain converts your experience into meaning, and meaning converted into words. Now if you look at the artificial intelligence, how it works. So neural network understands, interpret, and express the ideas, right? So we are connecting this language and scientific knowledge. And science is always depends on the language. You cannot able to communicate, you cannot able to express your work which we are doing in the laboratory, because we have to publish a paper, we have to write a book, everything, whatever we are doing, we have to express it. And for that reason we need
a structure. We need a structure, right? Any script we required, right? Fine. So scientific discoveries requires language to describe observations, define concepts, and communications theory. Now, so many journals are allowing that if you are not good at language, take help of AI. But your discovery must be genuine. You have to work in the laboratories, then you can describe your discovery through the machines. Not an issue. So many journals are allowing, so many journals are still not allowing, because as I said, many people are agreed, many people are not agreed. That's why we have a color spectrum. We have a color spectrum. Each color is resonating on a different frequency. So here number of people are here. Everyone is resonating on their own frequency, and their perceptions are always different, right? Fine. Resonance is not a proper word. Oscillation is a proper word. But two people are oscillating on the same frequency, then it becomes known as the resonance, where marriage comes into the picture. Divorce or so. Fine. Now, how AI works. So, what AI exactly do? It identify the patterns, predict the words, and generate reports. Let's see one small example. How exactly how ChatGPT works, how other language models are works. Let's see. I have few small programs with me. I'll try to demonstrate you. Let's see if it works. Training Python codes. Okay, now okay. Open with Python. Yes. Okay. So now I have a corpus, just like a ChatGPT, Grok, so many other language model has a corpus, bunch of text, bunch of books, bunch of information, bunch of data, plenty of data. They are trained into it. I have only corpus of this many sentences, right? Now I am training my model. I'm clicking over here so you people can able to understand. I am not doing any magic, right? So I'm training my model on this number of sentences, right? Then model is trained on a given sentences. Now if I view my model, so what it will provide me? It will provide me the probability of occurrence of each word. How many times this word is occurred in corpus. So you can see here it is. This code ESP32. So this is a current word. Now it also predict the next word. Which one will be suitable? Say for example, code. So here it is a ESP32 is a name of a device. So they both have a relevance. So next word is automatically comes over here. Number of count. How many times ESP32 comes? And probability. 50%. So here these are the probabilities. So AI works on the patterns, right? It finds the patterns, it finds the probability, right? Now let's check. I have one sentence, I like to, and I'll continue sentence with, say for example, I'll start with the 2 words, or let's go for the 3 words. I like to, like, and continue the sentence. So I like to learn grammar. Nearest probability it will pick. Okay, then if I'll go for 5, okay, every time it gives me a different answer. You can see. Right? So this is how a big model is works, right? So this is a simple understanding how a AI pick up the
patterns or the words from the near words. Okay. Now there are plenty of algorithms are also used. Say for example, a Ganga. Now when I say Ganga, એ તો નદીનું નામ છે અને કોઈ છોકરીનું નામ પણ હોય. How AI identify? So then it's not use the next word concept, it use the context. A context related with the a name, a Ganga. Right? Fine. Changa? Hato bado? Right. Okay. You want to see how you want to try yourself any AI project, you want to see how AI works and you want to try it at your home. Let's go to the Google, Jai Googleswar Mahadev. Okay. And write teachable machine, right? Then the first site will pop up, which is known as the teachable machine by Google. How you can train or teach machine of yourself, right? Let's get started. Okay, now this site provides 3 facility: image project, audio project, and post project. For the language people, you can go and try audio project, right? A fantastic tool. Let's start with the image project, right? So I have 2 options. I'll go with the standard image model. Now here, as I said, we have to take the data, right? So right now I am writing a human. I'm considering myself human, right? So I'm creating one data set or one class which is known as the human. I'll start. I have 2 options. I can upload the image of human being or I can able to capture myself. Okay. So I click on the this looks like me, right? So now I'll record it myself on a different posture. Around 100 images I will take, right? Those who are not interested, kindly leave the hall, but don't disturb, please. Right? So 119 samples of myself I had captured. Then a second one, I am writing a thing. Not a human being, but things. Okay, again I am opening a webcam and then this is a thing, right? This. Yes or no? Okay. Now I am recording. Around 138 images I recorded. Now if no human is there, no object is there, probably what exactly there? Background. Let's go for the one more class. I'm adding BG, background. Right? And simple. I'm now recording a background. Around 100 images. Okay. 109. A same principle is used in driverless car. When any object comes, it brakes. Any human being comes, it brakes. If background is there, it goes forward, right? Let's train this model. We have a 3 class. Let's go and train the model. So now it's training. It takes little bit of time because of data is a huge. Now it's training. And here behind object classification algorithms is used. So it detects the difference between the sir. So now
it hops for 50 times, it iterates 50 times, it loops 50 times. Okay, now model is trained. You can see the result over here. I'm 100% human, human 100%. Any one person, Dilip Bara sir, please come over here. Let's check human being. Dilip Bara sir is human being or not? Huh? Myself is identified as a human being. Let's see Dilip sir. Yeah, that's it. Hmm. You can also show without you don't have to come into the picture. Come over here from this side. Now you can see a thing. We have not recorded a mobile, even though it's identified as a thing. And if nothing is there, it will 100% show the background. Hmm. See? Right? Changa? Changa? Same model one can able to transfer into the hardware, right? So you have a facility over here, you can able to export your model for websites, for mobile devices, and for the electronics hardware, right? So here you have options: TensorFlow, TensorFlow.js, TensorFlow Lite. Same model, this will be uploaded to the device or a mobile or a website, right? And you can, for language, you can try audio project where you can able to practice the pronunciations. It can identify speech from the female, speech from the male, or any octave, any vowel, consonant. You can try. This is a fantastic thing, and you can able to save this project in your Google Drive, and you can also able to export in your Google website even, right? Changa? Sir, how many minutes we have? 5-10 minutes. Okay. Okay. Now, because we do not have much time, but you can go through this. One or two slide I want to see. Yeah. This is a closing remarks. Let's see. What happened? Okay, we'll see, right? Then this. Okay, so you people can able to read it rather than me. Now, this is a workflow which I had taken for my presentation, right? And now, to learn more, obviously we people are from the academics, so we have to follow the references from where exactly the things are coming. I am not a magician. I also have to go somewhere and I have to read it. So few books are very good books which I had taken. I am using it, right? This is the first book which is basically known as the machine learning. Come with the plenty of cartoons, and it provides idea of machine learning in very easy terminology. Second one is those who are interested to learn machine languages, everything using computers, using computer languages, then this is a fantastic book. Very easy book. One has to start with this. Then this is also a fantastic book for the kids also. How artificial intelligence work in the context of natural language processing. And this a guide for thinking humans, how human beings are thinking and how this thinking is converted into the machines, right? We have, this is our syllabi book in our curriculum, and one of the best book. This is a 6th edition. The first edition was in 1976. The 6th edition which was published in 2021. So as a new concepts are introduced,
it covers in these books. One of the best book from neuron to brain. Now in the latest edition, it covers this machine learning as all these things. Now, if you want to use any AI applications, ChatGPT, cloud, whatever the platform, Gemini, then you must go and learn a language of machines, which is basically known as the prompt engineering. So while using this prompt engineering, number of techniques are there. The one technique which is given over here, you must have clarity what you are asking, you must have context why you are asking, then you have to be precise that how many data I need, then you also have to provide a role play. Who is asking to whom? So you have to tell that being a data science professor, kindly explain the concept of machine learning to the first year students, right? So who is asking to whom? So the role play also is very important, and 90% of problem in our life is because of tone. So when you are asking to AI, that also you have to specify, provide me this information in the form of academics, corporate, research, informative, or social perspective. So these are the various techniques. This is what exactly the prompt engineering is. It's a unleashing the power of generative AI. And this is another style that you have to remember, a word ocean: objective, context, examples, assess, and negotiate. I am skipping this part because we do not have much. People, I think so many students are here from the chemistry. These are the top 10 tool which used AI now. One of the best tool, and one of the number 9 is the best one. 9. A best tool which do not require any coding. If you do not have any coding knowledge, here is a drag and drop technique one can use, and they can able to identify the drug discovery, molecule, and everything using the AI, right? Any questions? So far so good? Yes. Hello. Okay. Sir, as we discuss in this session, first of all, we discussed as a human being, we are creating data for artificial intelligence, right? In few years, maybe artificial intelligence create itself large data. So artificial intelligence is learning from the data which is produced by itself artificial intelligence. In that case, how authenticity and human part for thinking in that particular what actually human need in that particular part of developing artificial intelligence. Sorry, I'm not exactly express what I want to ask, but my real question is, after some years, maybe artificial intelligence itself develop their data model and data sets that create and learn from itself. In that case, what is the role of human? Fantastic. Fine. Right now also, we are already in that era, right? Now for this, kindly visit Open Cloud Network, where AI bots are talking about human beings. AI bots are talking about human beings, that my client is so lazy. He's not even a copy and pasting, he's asking me all these things. So they are talking about humans. That is already started. One social media platform is there for the AI chatbots. Somebody is creating AI chatbots, train them, and pachi એને મૂકી દે છે. And they are talking with each other, and they are talking about the human beings. કે ભાઈ મારી પાસે મારો ક્લાયન્ટ છે ને, એ આવું કામ કરાવે છે, કેવો છે, આળસુ છે, આવું છે. They are talking. Right now it is there. Now, in terms of data, authenticity, we are already in the era of synthetic data. The actual data we are generating, and based on that,
A synthetic data is generated by artificial intelligence, right? So we have to develop the discrimination power. Being a teacher also, it is very much important. Being a human being also, it is very important that whenever we do any work or somebody is doing any work, so that work is done by the person. That is the first category. The work is done by that person using any technology, with the help of any technology, permissible. Entire work is done by the technology. છોકરાઓ કરે છે ને અસાઇનમેન્ટ ઘરે ચેટ જીપીટી પાસેથી લેસન કરાવી લે, પણ એને ખબર નથી કે ટીચરને ખબર પડી જાય કે આ ભાઈને કાંઈ એક શબ્દની જોડણીની ખબર નહોતી પડતી અને અચાનક આટલો બધો સરસ મજાનો આ ગાર્નિશિંગ વાળો શબ્દ ક્યાંથી લઈ આવ્યો. And we have to remember that whenever we are eating at our home, આપણા ઘરે આપણે જમીએ ને, કોઈને ગુજરાતી સાંભળવામાં શરમ નથી આવતી ને? આપણા કારણ કે અમુક વસ્તુ ગુજરાતીમાં પંચ સારો આવે. આપણા ઘરે આપણે જમીએ ને તો એમાં ગાર્નિશિંગનું પ્રમાણ બહુ ના હોય, આપણો ભાવ હોય, બરોબર? તમે બહાર જાઓ ને ત્યારે ગાર્નિશિંગ વધારે હોય. So this is a difference. This is a difference. Language is your body. Language is a body. Literature is your soul. કોઈ એક રેલવે સ્ટેશન ઉપર એક માજી બેઠા હોય અને ટ્રેનની રાહ જોતા હોય એવું એઆઈ લખશે. સાહિત્યકાર શું લખશે? યાદમાં રેલવે સ્ટેશન રડી પડ્યું. હવે એઆઈ ને એવું હુજે નહીં કે રેલવે સ્ટેશન કોઈ દી રડી પડે. So this is where metaphor is a key. અને બહુ સરસ મજાની એક વાત છે, when you do mistakes, a new horizon will be created. ભૂલો એ ભાષાના વિસ્તરણનું કારણ છે. And author or the poet will take risk. એ રિસ્ક લેશે, એક નવા પ્રકારનું સર્જન કરશે, where AI is a mathematical model. એ શું કરશે? નજીકનું ગોતશે, એવરેજ ગોતશે, સરેરાશ ગોતશે, એ ભૂલ નહીં કરે. લેખક જોખમ લેશે, AI સરેરાશ રહેશે. એટલે બહુ ચિંતા નહીં કરવી. લિટરેચર જીવતું રહેશે, સાયન્સ જીવતું રહેશે, until and unless આપણે આપણા મગજને, આપણા ન્યુરોન્સને જણજણાવતા નહીં રહીએ ને ત્યાં લગીન આપણે પાકા છીએ, નહીતર પછી કાચા છીએ. થેન્ક યુ. કોઈને પેટમાં બળતરા થઈ હોય, ગેસ થયો હોય તો પૂછો. મગજમાં કાંઈ ઉફાળો આવ્યો હોય, કાંઈ હોય. જમવાનું હજી મારા પછી હજી એક લેક્ચર છે, પછી છે. ઈ પેલા કાંઈ if you have any questions, you are asked. Please. Sir, you in the starting of the session, you asked that is AI smarter or are human beings smarter? So in linguistic, we have a concept of polysemy where a word will have multiple meanings. You also Semantics. gave an example of this metaphor that how so AI might interpret as a different thing, like the chicken is ready to be eaten. So AI might understand that the actual chicken is ready to eat, but human beings will understand that we are talking about the food. So we have to give AI the context. So what is your stance? Like, is AI smarter or are human beings smarter? Because I feel like human beings are smarter because they provide the information to the AI and then the AI stores the data and answers. AI finds the pattern. AI finds the pattern and it works on the perceptions and semantic. I hope everybody have idea about in English. Semantic is there. Say for example, in my technology class, I am giving the example. In my technology class, if I say mouse, everybody will understand it's a mouse. In literature, a mouse means red. So when you change the context, a meaning is changed. AI also do the, so where different algorithms are used. There are plenty of decisive algorithms are there which works on the probability, right? Progative, so many things are there. Basically, it's a part of linguistics, where it is we are saying metaphor, rupak, and when
Other things are also there. A language is basically part of sounds, right? So which also incorporated now in this speech to text and all these things are there. So there are so many algorithms. Now it's beyond our imagination. Beyond our imagination. One person cannot decode all these things. It requires 2-3 life to understand all these things. So I can't say MBA, મને બધું આવડે. ના આવડે. I'm not a MBA. હા જાઉં છું. Hello. Sir. We talk about language models, but even in image generation or even now moving pictures also, it is able to operate. So how it converts language into these images or video or audio files also? Yeah. So basically what happens, chunk of informations, basically everything in machine, everything is converted. For machine, it's not an image, it's not a video, it's not an image, animations, it's not a text. Everything is zeros and ones. For machine, it is everything in zeros and ones, where a data formation plays a very important role. When any image comes, so always it comes by in a matrix form. So words of chunks are transformed into the matrix, and which creates the image. So every pixel requires one description. Every pixel which requires one kind of informations. Anybody else? Barar sir is now busy with some work. So every pixel requires a bit of informations. This is the answer. Because in image, a pixel is very important in our life also. સમજાય તો જયમાં પછી સમજાશે, અત્યારે નહીં સમજાય. યસ. પાછળવાળાને તકલીફ હો, આગળવાળા પ્રશ્ન પૂછે કે જલ્દી પતાવે તો સારું. Okay. Sir, આ question just because of my curiosity, મારા ઓલા માટે છે કે એક સમય પછી AI છે એનું સેચ્યુરેશન લેવલ આવી જશે. કઈ રીતના કે તમે કોઈ ટાસ્ક એને આપી છે, એ ટાસ્ક છે પરફોર્મ કરે છે, ડેટા આઉટપુટ આપે છે તમને, અને એ ડેટા છે એ બીજા કોઈ મોડેલ માટે થઈને ઇનપુટ બને છે, અને એ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલે છે. આપણે વાત કરી કે ઓથેન્ટિસિટી કઈ રીતને રહે. એટલે મારો ક્વેશ્ચન એવો છે સર કે જ્યારે કોઈક AI છે કોઈ ભૂલથી ખોટો ડેટા આપે છે, અને ખોટો ડેટા છે એને બીજું AI છે એઝ અ ઇનપુટ તરીકે ઓથેન્ટિક ડેટા તરીકે કન્સિડર કરે છે, તો બેઝિક કન્સેપ્ટ ગાર્બેજ ઇન ગાર્બેજ આઉટ, તો એ ડેટા છે એની ઓથેન્ટિસિટી સમય સાથે જળવાતી નથી. તો આનું સોલ્યુશન કઈ રીતે લાવે છે, સ્પેશિયલી જ્યારે AI ડેવલપમેન્ટ ફેઝમાં હોય છે ત્યારે, કે કઈ રીતના ચેક થઈ શકે છે કે આની ડેટા ઓથેન્ટિસિટી જે એને મળી છે એ સાચી છે, અને ફ્યુચરમાં આને કરેક્શન કઈ રીતના કરવું કે જેનાથી આપણને ફ્યુચરની અંદર વધારે ઓથેન્ટિકેટ ડેટા જ મળતો રહે. કારણ કે એક સેચ્યુરેશન પીક પછી ઘણી બધી વખત એવું બની શકે કે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે એક ખોટાને 100 વખત બોલાવથી એ સાચું બની જાય છે. તો એના ફેઝની અંદર આ કઈ રીતના આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે કે જે આઉટપુટ મળ્યું છે એ સાચું છે કે કેમ, અને એઝ અ ઇનપુટ તરીકે તમે એને લઈ અને ફ્યુચરની અંદર આગળ વધવું કે એ જે આઉટપુટ મળ્યું છે એ ખોટું છે, એ નક્કી કઈ રીતના થઈ શકે AI દ્વારા? ઓકે. શરૂઆતમાં બરાડ સરને ખબર છે જ્યારે ઓપન AI બહાર પડ્યું ત્યારે so many people are doing fun out of it. Okay, 2 + 2 = 4. So somebody answered, my wife says 2 + 2 = 5, and my wife is always right. Our fun. So many people even shared this kind of a screenshot on a social media, and ત્યારે chat GPT બાપડું બચારું કહેતું હતું કે હા એવું એ ફઝમાં હતું, જવાબ નહોતું આપતું. હવે તમે પૂછશો ને કે 2 + 2 = 4, and you say my wife is saying 2 + 2 = not the 4, then he answered, tell your wife go to the kindergarten and learn something. So now it's mature enough. See, this is a learning part. AI is learning from the patterns. You have experience. AI has a predictions, a power of predictions, learning from the patterns, right? હવે હું તમને એવું કહું કે એક લેખક તરીકે કે તમે કોઈ ટેક્સ્ટ વાંચો અને તમે રોઈ પડો, a piece of literally article
and તમે વાંચીને ઓહો અભિભૂત થઈ જાઓ, રોઈ પડો. Later on you find out this piece of article is written by AI, not by the human being. તો આપણે એ સમજવું જોઈએ, સંવેદના આપણામાં છે, વી આર ફિલિંગ. આપણે માણસો છીએ, આપણે સંવેદનાને પ્રગટાવી છે. એઆઈ પ્રિડિક્ટ કરે છે. They don't have any experience, but they can provide you the experience. They cannot able to feel, but they can able to provide you the feelings. રાઈટ? તો આ ડિફરન્સ છે કે તો મશીન છે, આપણે સમજવું પડે મશીન છે. એન્ડ ઓથર, આ જમાનામાં ઓથર છે ને એ ડાયરેક્ટર છે. whatever the text output is given by AI, that author or the person has to go through it, they have to chew it, and they have to understand it, and પછી એને સમજવાનું કે આ સાચું છે કે ખોટું. there is nothing right, there is nothing wrong in the perception. ઓલી જાવેદ જાફરીની એડવર્ટાઇઝ છે ને, it's different. So it's different. Fine. Anything else? Thank you. ખાલી જોજે વાયર જોજો ખાલી બસ. વાયર નું કર, ખાલી આ વાયર જોઈ લે ને. બસ બસ બસ. આવી ભાઈ. Thank you for the thought-provoking session, sir. Your words and your talk reminded me of these lines by Ursula K. Le Guin. She's a speculative fiction writer. She wrote somewhere around 2010, 2014 that we need the languages of both science and poetry to save us from merely stockpiling endless information that fails to inform our ignorance or our irresponsibility. So now I think is the time that we reflect on these words by the writer. Moving on, we have the next session for the day. And for that, we have Professor Dr. Indra Gadvi, sir, Dean, Faculty of Science and member of the Board of Management, MKBU. I request Ms. Megha Trivedi to formally introduce our speaker to the audience. Dr. Indra Gadvi sir is currently serving as a professor and head of the Department of Marine Science at Maharaja Krishna Kumar Seji Bhavnagar University, Bhavnagar. He has been teaching at the postgraduate level in the department since 2006 and after serving as a lecturer in zoology for several years. Dr. Gadvi has successfully completed 30 research projects funded by various state and central government agencies. He has published over 30 research papers, scientific articles, and book chapters related to the marine and wildlife studies. His academic and research contributions have significantly enriched the field of marine science. Now, I would like to invite Sir for the session. Please, sir. આમાં છે ને પેન લેપ ઓલું પીપીટી. PDF હશે ને PowerPoint હશે, જે તમને easy પડે. પાવર પોઈન્ટ બી છે. આવડું ને? આવડું.
સર કઈ ઓડિયો કઈ છે નથી. ખબર પડી ગઈ. પ્રેઝન્ટ રિવ્યુ માંથી કાઢી નાખ્યું છે, ફરીથી શેર કરું છું. Yes. લાઈવ ટેલિકાસ્ટમાં જાય છે. Good noon and namaskar to all. Professor Bharad Sahib, Professor J.P. Mehta Sahib, Professor Godani Sahib, and all you dear students and faculty members. મને એવી માહિતી હતી કે આર્ટ્સ અને સાયન્સ બંને ફેકલ્ટીના વિદ્યાર્થીઓ છે, ગુજરાતી વિભાગના પણ અને હ્યુમેનિટીઝના અન્ય વિભાગોના પણ વિદ્યાર્થીઓ છે, એટલે મેં પ્રેઝન્ટેશન મોટા ભાગનું છે એ ગુજરાતીમાં બનાવ્યું છે. આપણે આજે વાત કરવી છે લિટરેચર અને સાયન્સની. ઇકોલોજીકલ નોલેજ and literature representation in contemporary conservation of nature. આજથી કદાચ 100 વર્ષ પહેલા, એક સદી પહેલા કન્ઝર્વેશન નામનો કોઈ શબ્દ પ્રચલિત નહોતો. એટલા સમૃદ્ધ પ્રમાણમાં, એટલા એબન્ડન્ટ આપણી પાસે નેચરલ રિસોર્સિસ હતા. કમનસીબે જેમ જેમ માનવ વસ્તી વધતી ગઈ, ટેકનોલોજી આવતી ગઈ, એમ સાયન્સ અને લિટરેચર વચ્ચેની એક ભેદ રેખા હતી, કદાચ વધતી ગઈ. મારો સબ્જેક્ટ છે એ વાઇલ્ડ લાઈફ અને નેચર કન્ઝર્વેશન, ઇકોલોજી છે, એટલે હું એ પર્સપેક્ટિવથી આપની સાથે વાત કરીશ. ઇકોલોજીકલ નોલેજ અથવા પર્યાવરણીય જ્ઞાન સાહિત્યનું પ્રતિનિધિત્વ અને સંરક્ષણ, કન્ઝર્વેશનમાં બંનેનો રોલ, આ ત્રણેય મુદ્દાઓ કદાચ આપણી સામાન્ય રહેણીકરણી આપણે જોઈએ સદીઓથી, તો એની અંદર પર્યાવરણના દરેક પર્સપેક્ટિવ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. કુદરતી વસ્તુઓ, સંસાધનો સાથે આપણે જોડાયેલા છે. જેટલા જેટલા ગામ, શહેરો તો બહુ મોડા ડેવલપ થયા. શરૂઆતમાં જ્યારે માનવ વસ્તીનું ઇવોલ્યુશનરી હિસ્ટ્રી આપણે જોઈએ તો નાના નાના કસ્બાઓમાં માણસો રહેતા હતા. માણસો જ્યાં રહેતા હતા એ એવી જગ્યા પસંદ કરતા હતા કે નજીક પાણી હોય, ઇવોલ્યુશન આપણે જોઈએ માણસનો આખો વિકાસ તો એ ગ્રાસલેન્ડમાં થયું. સૌથી પહેલા જે ફોસિલ મળ્યા માનવના 30 લાખ વર્ષ પહેલા એ આફ્રિકાના ગ્રાસલેન્ડમાં મળ્યા. માનવનો ઉદય ગ્રાસલેન્ડમાંથી થયો અને ગ્રાસલેન્ડનું નિવાસન, એનું પર્યાવરણ એવું કહે છે કે સૌથી સમૃદ્ધ જીવસૃષ્ટિ ગ્રાસલેન્ડની અંદર હોય છે, અવેલેબલ, વિઝિબલ, જેને માણસ ડિટેક્ટ કરી શકે. કારણ કે માણસ પોતે હન્ટર અને ગેધરર હતો. સાંસ્કૃતિક વિકાસ તો પછી થયો, ખેતી, પશુપાલન, મચ્છીમારી, આ બધું તો છેલ્લા 10,000 વર્ષથી જ થયું, પણ માનવ ઉત્પત્તિ 30 લાખ વર્ષથી શરૂ થઈ. તો આ જે આખું ઇવોલ્યુશનરી હિસ્ટ્રી છે એમાં માણસ છે એ પર્યાવરણનો એક ભાગ છે. પણ ઇકોસિસ્ટમના જે પિરામિડ્સ આપણે જોઈએ છીએ, આ
જેને ઇકોસિસ્ટમના પિરામિડ્સ છે એ સામાન્ય રીતે હાઈસ્કૂલ લેવલે ભણી ગયા છો, એટલે બધા ભણ્યા હશો. એની અંદર માણસ પ્રાણી એક હોવા છતાં એનું કોઈ જગ્યાએ સ્થાન નથી ઇકોસિસ્ટમના પિરામિડ્સમાં. એક બહુ યુનિક બાબત છે, કારણ કે હ્યુમન ઇવોલ્યુશન છે એ આખા જે લાઈફ ફોર્મ્સ જે ઇવોલ્વ થયા, ઉત્ક્રાંતિ થઈ, એમાં સૌથી ટોપ ઉપર છે. ટોપ ઉપર એટલા માટે છે કે સૌથી છેલ્લે આવ્યા છે. ઇવોલ્યુશન એવું કહે છે કે એવોલ્યુશનરી ટાઈમ ક્લોક બન્યું છે, અને ટાઈમ ક્લોક એવું કહે છે કે ગઈકાલે રાત્રે 12 વાગ્યાથી ઇવોલ્યુશન ચાલુ થયું હોય તો આજે રાત્રે 12 કલાકે, આજે બપોરે 12 વાગે 11.59.30 સેકન્ડ પહેલા માણસ આવ્યો. ટાઈમ ક્લોક એવું કહે છે. એનો અર્થ એમ થયો કે માણસની ઉત્પત્તિ છે એ અમુક સેકન્ડ પહેલા જ થઈ છે. હવે આ સેકન્ડને એને સમય સાથે કેમ મૂલવવું, તો એક વૈજ્ઞાનિકે એનું ગણતરી કરીને કીધું કે 1 સેકન્ડ એટલે 37,000 યર. આ ઇવોલ્યુશનનો ટાઈમ સ્કેલ છે. હવે એની અંદર આપણે જોઈએ તો નેચરની સાથે માણસનું જ્યાં સુધી એક્વેલન્સ રહ્યું છે, એની સાથે એડેપ્ટ થવાની વૃત્તિ રહી હતી, ત્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારના ડિસીઝ નહોતા. અત્યારે પણ તમે જુઓ કે હ્યુમન લાઈફ સાયકલ અને અધર એનિમલના લાઈફ સાયકલ તમે જુઓ તો ડિસીઝનું પ્રમાણ છે એ એનિમલ્સમાં ઓછું છે. જે ડિસીઝ છે એ એવા એનિમલ્સમાં છે કે જે માણસ સાથે રહે છે અને હ્યુમન લાઈફ સાથે એટેચ્ડ છે. ખાસ કરીને આપણા પાલતુ પ્રાણીઓ, કૂતરા, બિલાડી, ગાય, ભેંસ, ઘોડા, જે સતત માણસના સહવાસમાં રહે છે, એમાં બીમારીનું પ્રમાણ વધારે છે. પણ વાઇલ્ડ એનિમલની સાથે આપણે જોઈએ તો એમાં બીમારીનું પ્રમાણ ઓલમોસ્ટ નહીવત છે, નીલ છે. કારણ કે નેચરની સાથેનું ટ્યુનિંગ છે એ જબરજસ્ત છે. તો અહીંયા આગળ જે વચ્ચેનું પિક્ચર છે એ માણસ એના પર્યાવરણથી જેમ જેમ વિમુખ થતો ગયો એમ આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ. સ્વામી સચ્ચિદાનંદે એક બહુ સરસ પુસ્તક લખ્યું છે, મારો યુરોપનો પ્રવાસ. અને યુરોપના પ્રવાસમાં એવું લખે છે કે અહીંયા આગળ થેમ્સ નદીના કિનારે હું ફરું છું ત્યારે હું જોઉં છું કે થેમ્સ નદીની લોકો પૂજા નથી કરતા. અહીંના કોઈ લોકો થેમ્સ નદીમાં પૂજા નથી કરતા, પણ સાથે સાથે થેમ્સ નદીમાં કપડાં પણ નથી ધોતા, એમાં કચરો પણ નથી ઠાલવતા, એમાં પગ બોળીને બેસતા પણ નથી, એમાં નાતા પણ નથી, શરીરનો મેલ નદીમાં નથી નાખતા, નદીને ચોખ્ખી રાખે છે. જ્યારે ભારતની સંસ્કૃતિ એવી છે કે નદીને આપણે માતા ગણીએ છીએ, ગંગા નદીની પૂજા કરીએ છીએ, પવિત્ર નદી ગણીએ છીએ. સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડે એવું એક રિસર્ચ પેપર રજૂ કર્યું કે હરિદ્વારની અંદર જે પાણી છે એને હાથ પગ ધોવા માટે પણ એ યોગ્ય નથી, એટલું કન્ટામિનેટેડ વોટર છે, જેને આપણે પવિત્ર સ્નાન કરીને એને ઘરે પેલામાં ભરી આવીએ છીએ લોટીમાં, અને આપણે એની પૂજા કરીએ છીએ. સાથે સાથે એમાં ગંદકી પણ એટલી જ કરીએ છીએ. આ જે વસ્તુ ફેરફાર જે થયો એ ફેરફાર બહુ રિસન્ટ થયો, જૂના વખતનો ફેરફાર નથી, જેને કારણે આ ઇસ્યુઝ બધા ઊભા થાય છે. તો લિટરેચર છે એનો બહુ મોટો રોલ છે, સાયન્સની સાથે ટ્યુન થયેલું છે દરેક લિટરેચર. આપણી બાયોડાયવર્સિટી છે, ઇકોસિસ્ટમની બે વસ્તુ બહુ મહત્વની છે, એનું ફંક્શન અને એનું સ્ટ્રક્ચર. એની અંદર ફૂડ ચેઇનથી આપણે બધા જ પરિચિત છીએ. જે ગામડાનો ખેડૂત કોઈ દિવસ સ્કૂલે નહીં ગયો હોય એને ફૂડ ચેઇનની કોન્સેપ્ટ એને ખબર હશે. અને તમે બાયોલોજીની અંદર કે ઇકોલોજીની અંદર જે પીએચડી કરતા હશે એને જેટલી ખબર હશે એટલી જ ખબર એક ગામડાના સાવ અભણ ખેડૂતને પણ હશે ફૂડ ચેઇનની. હા, એને ટેકનિકલ શબ્દો નહીં આવડતા હોય પણ એને ફૂડ ચેઇનની ખબર હશે. આ જે વસ્તુ છે એ એનું પેઢી દર પેઢી આવતું અને ટ્રેડિશન દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલું, જેને આપણે ટ્રેડિશનલ નોલેજ કહીએ છીએ, જે પ્યોર સાયન્ટિફિક છે. અને સાયન્સે એને પૂરેપૂરું પ્રમોટ કર્યું છે. એમાં ઘણા બધી બાબતો એવી છે જે હેક્ઝાગરેટેડ છે, વધારે પડતી અતિશયોક્તિયુક્ત છે, પણ એ કરેલું છે.
તો બાયોડાયવર્સિટી જે છે ભારતની એક સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ એવી છે કે પૃથ્વી ઉપરનો કુલ ભૌગોલિક વિસ્તાર છે એની આપણી પાસે 2.4% જ જમીન છે, પણ આપણી પાસે વર્લ્ડની ટોટલ બાયોડાયવર્સિટી છે એની 0.8%, 7.64% બાયોડાયવર્સિટી ઇન્ડિયા પાસે છે. એના કેટલાક કારણો એવા છે કે આપણું જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન, ભૌગોલિક સ્થાન આપણું એવું છે કે આપણી હેબિટેટ ડાયવર્સિટી ખૂબ છે આપણી પાસે. હિમાલયથી લઈ અને કન્યાકુમારી સુધી અને દ્વારકાથી લઈને કલકત્તા સુધીના વિસ્તારો તમે જુઓ તો એની અંદર હેબિટેટની વેરાયટી ખૂબ છે, જેને કારણે આપણી પાસે વૈવિધ્યતા છે. અને બીજું મહત્વનું જે ફેક્ટર આપણું છે એ આપણી સાંસ્કૃતિક ધરોહર છે, આપણા લિટરેચર છે. અનેક લિટરેચરની અંદર આપણા એ દરેક પ્રકારના જે આપણા ધાર્મિક લિટરેચર તમે જુઓ, સાયન્ટિફિક લિટરેચર તમે જુઓ, આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના લિટરેચર તમે, કોઈ પણ ફેકલ્ટીના લિટરેચર તમે જુઓ તો એની અંદર કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ સાયન્સ છે એ રિફ્લેક્ટ બહુ જ સારી રીતે થાય છે. પર્યાવરણની જે પ્રતિકાર ક્ષમતા છે, રેઝિલિયન્સ છે, ઘણી બધી પુસ્તકોની અંદર એની વિશે લખાયું છે. તે રેઝિલિયન્સ છે એ નાશ થયા પછી ફરી વખત ઊભા થવાની ઘટના છે. અહીંયા આગળ ફોરેસ્ટ ફાયર બતાવ્યું છે, આપણે છાપામાં વાંચીએ છીએ, મહિનાઓ સુધી, વર્ષો સુધી ફોરેસ્ટ ફાયર ચાલતી હોય અને એ જ ફોરેસ્ટને માત્ર 10 જ વર્ષ સારો વરસાદ આવે અને જો કોઈ કાપવામાં ન આવે તો એવું ને એવું ફોરેસ્ટ પાછું થઈ જાય છે. આ જે ક્ષમતા છે સજીવની એ એનું રેઝિલિયન્સ છે, એની પુનઃ જીવંત થવાની ક્ષમતા છે. એટલે જ આપણો જે બાયોલોજીકલ રિસોર્સ છે એ એવો છે કે એ અનએક્ઝોસ્ટિબલ છે, ખૂટી જાય એવો નથી, સતત રિન્યુ થાય છે પોતાની મેળે. પણ ક્યારે? જો એને વાઇઝલી યુઝ થાય ત્યારે. આપણું જે ટ્રેડિશનલ નોલેજ છે, જે આપણા લિટરેચરની અંદર એમાં એની ખૂબ વાતો થઈ છે, એની અંદર જે આપણું ગ્રામ્ય જીવન છે એને સાયન્સ સાથે સીધી જ નિસ્બત છે. આપણી હેલ્થ છે, અહીંયા આગળ તમે જુઓ, ખેડૂતો જે ખેતીની અંદર જાય છે એ સવારે વહેલા ઉઠી અને કામે લાગી જાય છે. એની આખી દિનચર્યા તમે જુઓ તો જેને અત્યારનું આયુર્વેદ છે એ સંપૂર્ણ સપોર્ટ કરે છે. અત્યારના જે રોગ આવ્યા છે શરીરની અંદર એ એટલા માટે જ આવે છે કે આપણી નિયમિત દિનચર્યા છે, આપણું શ્રમ કાર્ય છે એ બધું ઘટતું જાય છે. એક ડૉક્ટરની પાસે હું બેઠો હતો ત્યારે એક ભાઈ આવ્યા, એ સિટીમાં જ મોટા થયા હતા, અને કીધું કે મારે ગોઠણની પીડા છે અને ડૉક્ટરે કીધું કે ગોઠણ તમારા ની રિપ્લેસમેન્ટ કરવા પડશે. ત્યારે હું એની બાજુમાં બેઠો હતો, એ પેશન્ટ ગયા પછી મેં એને કહ્યું કે મારા દાદા બાપુ છે એણે જિંદગી આખી ખેતી કરી અને બળદની સાથે સાથે ચાલ્યા, રોજ બળદ જેટલું ચાલે એટલું ચાલતા, કારણ કે પેલા ખેતી બળદથી જ થતી, અને છતાંય 90 વર્ષે ગુજરી ગયા ત્યાં સુધી એના ગોઠણમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહોતો થયો. તો આ ઘસારાની તમે વાત કરો છો એ કેવી રીતે ઘસારો થયો? ત્યારે એમનો જવાબ એવો હતો કે આપણી જે જીવનશૈલી છે અત્યારની એ સંપૂર્ણપણે આર્ટિફિશિયલ છે. આપણે ડેવલપમેન્ટના નામે પેવર બ્લોક નાખીએ છીએ, ડેવલપમેન્ટના નામે ડામર રોડ કરીએ છીએ, આરસીસી રોડ કરીએ છીએ, જે કુદરતની વિરુદ્ધ છે. એની ઉપર ચાલીએ એટલે ગોઠણ ઉપર સામો જર્ક લાગે છે અને એ જર્ક લાગવાને કારણે આપણા ગોઠણ છે એ ડેમેજ થાય છે. જે એથ્લેટ દોડે છે એને સિન્થેટિક ટ્રેક આપવામાં આવે છે. સિન્થેટિક ટ્રેક છે એ કુશનવાળા હોય, એટલે તમે માટી ઉપર દોડો, જમીન ઉપર દોડો તો કોઈ દિવસ કશું થતું નથી. પણ જ્યારે આર્ટિફિશિયલ આપણે તરફ જઈએ છીએ ત્યારે આપણા રોગ વધે છે. આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ એ બધો જ ખોરાક એ આપણા લાઈફને સપોર્ટ કરનારો આપણા ઇવોલ્યુશનરી હિસ્ટ્રીથી ચાલ્યો આવે છે, જે પોતે જ એક મેડિસિન છે. એને આપણે સમજીને લેવાની જરૂર છે. આપણું જે લિટરેચર છે એની અંદર એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ ભરપૂર ભરેલું છે. એની અંદર પુષ્કળ પ્રકૃતિ કાવ્યો છે. કવિ દુલા કાગ આપણા જ વિસ્તારના કવિ છે. એના કાવ્યોની અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રકૃતિ તત્વ છે અને મોસ્ટ સાયન્ટિફિક છે. જીમ કોર્બેટ પોતે એક બ્રિટિશર હતો, રેલવેનો એક અધિકારી હતો. નૈનીતાલની અંદર મોટા ભાગનું જીવન એણે ગાળ્યું. લગભગ 12 પુસ્તકો એણે લખ્યા અને એ બધી જ જંગલ લોર્સ છે, જંગલો વિશેની એણે વાતો કરી.
એમાંનું એક પુસ્તક છે આ, એનો પિક્ચર મેં અહીંયા સિમ્બોલિક મૂક્યું છે, માય ઇન્ડિયા. ઘણી બધી ભારતીય જીવનશૈલીની, આપણા પર્યાવરણની એણે વાતો કરી છે, અને એટલી બધી અદ્ભુત વાતો કરી છે જે કોઈ પોતે સાયન્ટિસ્ટ નહોતો, પોતે સારો ઓથર હતો, સારો લેખક હતો, પણ એની જે વાત છે એની અંદર ભરપૂર સાયન્સ રહેલું છે. એમ કૃષ્ણન નામના એક વ્યક્તિ કેરલાના, જે પોતે એક ફોટોગ્રાફર હતા અને સારા લેખક હતા, સારા ટ્રાવેલર હતા, ખૂબ ફર્યા ભારતના જંગલોમાં. પુષ્કળ એણે નિબંધો લખ્યા છે. આ બર્ડ્સ એન્ડ બર્ડ સોંગ છે એ નિબંધો છે. એણે લખ્યું છે કે કઈ સિઝનમાં કયું બર્ડ બોલે છે એની સાથે મિટિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના તારણો સીધા જ જોડાયેલા છે. એક ખેડૂતની વાડીએ અમે ગયા ત્યારે મારા મોબાઈલની અંદર જે રિંગ ટોન હતું એ હોક કક્કુનો સાઉન્ડ હતો. હોક કક્કુને ગુજરાતીમાં બપૈયો કહેવાય. એ હોક કક્કુનો સાઉન્ડ એ મારી રિંગ વાગી એટલે એ જે મારા મિત્ર હતા ખેડૂત, એના પિતાજી લગભગ 75-80 વર્ષની ઉંમરના હતા, એ કંઈક કામ કરતા હતા. એણે અવાજ સાંભળ્યો એટલે એણે તરત આકાશ ઉપર જોયું અને એના દીકરાને કે જરાક આ બપૈયો કેમ અત્યારે બોલ્યો, આ ચિંતાવાળી બાબત છે. એટલે એનો દીકરો હસ્યો. તો કેમ કે તું હસે? તો કે તો આ સાહેબના મોબાઈલમાં વાગ્યો છે. એ કે તો ઠીક, નહીં તો આ ચરો ઢાંકી દો, જે ઢોરને ખવડાવવા માટેનું નિરણ હોય સૂકું, એ ઢાંકી દો. બપૈયો બોલે એટલે માવઠું થાય, વરસાદ આવે. હવે આ જે ટ્રેડિશનલ નોલેજ છે, મિટિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ સાયન્સ એવું કહે છે, પર્યાવરણ ઓર્નિથોલોજીકલ સાયન્સ એવું કહે છે કે બર્ડ્સને ક્લાઇમેટમાં થતા જે ચેન્જીસ છે એની સેન્સ ઇમિડિયેટલી આવે, અને એટલે એનું કોલિંગ શરૂ થાય, એટલે બોલવા એની એક્ટિવિટી શરૂ થાય, અને એક્ટિવિટી શરૂ થાય એ એક ઇન્ટિમેશન છે. એટલે ગામડાના માણસોને ખબર પડી જાય પક્ષીઓની મૂવમેન્ટ, પક્ષીઓના અવાજ, એની વર્તણૂક, કે હવે આવું થશે. જે એ જ બાબત આજે મિટિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ છે આપણે સાયન્ટિફિક ટૂલ્સ અને ટેકનિકથી કહે છે, છતાં એમાં ઘણી બધી ભૂલો પડે છે. પહેલા આવી ભૂલો ન પડતી, કારણ કે લિટરેચર ને સાયન્સ એકબીજાની સાથે બહુ નજીકથી જોડાયેલા હતા. ભાવનગરના જ વતની એવા ખોડીદાસભાઈ પરમાર, આપણી વડિયા કોલેજના ગુજરાતીના અધ્યાપક હતા. એને બહુ સરસ આ પુસ્તક લખ્યું છે, લોક સંસ્કૃતિમાં પંખીઓ. અને એની અંદર જે વર્ણન એમણે કર્યા છે એ એટલા બધા સાયન્ટિફિક છે કે આપણે એમ થાય કે આટલા વર્ષ પહેલા જે આપણી લોક સંસ્કૃતિ છે એની અંદર આપણું સાયન્સ કેટલું ઊંડાણથી જોડાયેલું છે. રેકેલ કાર્સન અમેરિકાની એક લેખિકા હતી, પોતે સાયન્ટિસ્ટ હતી, મરીન બાયોલોજિસ્ટ હતી, પણ એણે જે પુસ્તકો પ્રકાશિત કર્યા એની કેવડી મોટી અસર ઊભી થઈ એની પછી વાત કરીશ તમને. ખોડીદાસભાઈ પરમારના પુસ્તકની અંદર આ પંક્તિ પહેલી મને જોઈ: ચાતક ચકવા ચતુર નર, પ્રતિદિન ફરે ઉદાસ, ખર ઘુવડ અને મૂરખ નર, સુખે સુવે નિજ વાસ. ખર એટલે ગધેડા, ઘુવડ અને મૂરખ નર એ આરામથી હુઈ જાય અને ચિંતા ન હોય. ઉપરનું જે ચિત્ર છે એ ચાતક એ ચકવાનું છે. સંસ્કૃતમાં એનું નામ છે ચક્રવાક. એનું સાયન્ટિફિક નામ છે સ્ટોન કરલ્યુ. આપણા જંગલોની અંદર ફરે છે, ટીટોડીના કુળનું પક્ષી છે. ટીટોડીને તમે જોઈ હશે, હંમેશા જાગતી જ હોય, અડધી રાત્રે બોલતી હોય. સહેજ પણ ફેરફાર થાય કે કોક જગ્યાએ કોક નવો અવાજ આવે એટલે એ એક્ટિવ થઈ જાય. તો આપણે એમ થાય કે આ સૂતું હશે કે નહીં આ પક્ષી કોઈ દિવસ, પણ એ એટલી બધી વિજિલન્ટ હોય. કાળું અને સફેદ જે પક્ષી દેખાય છે જેને આપણે ચાતક કહીએ છીએ, એવું કે એની માટે ઘણી બધી લોકવાયકાઓ છે કે ચાતક છે એ વરસાદનું પાણી જ સીધું પીવે. આ બધી અતિશયોક્તિ છે. ચાતકને પાણી પીતા હોય એવા ફોટા ઘણી વખત વેબસાઇટ ઉપર છે. ઘુવડને તમે સૌ જાણો છો, રાત્રે કોઈના ઘર ઉપર આવીને ઘુવડ બોલે તો એવી એક દ્રઢ માન્યતા લોકોમાં હોય કે આ કોકનું મરણ થશે, એટલે એને અપશુકનિયાળ ગણવામાં આવે છે. તો આ બધી જે બાબતો આવી એ વર્ષોના અનુભવથી આવી, પણ એમાં કોક જગ્યાએ એવું છે કે જેમાં સાયન્સ નથી જોવા મળતું. બીજો જે છે એ મોરની વાત છે. કચ્છની લોકવાર્તા છે ઓઢો જામ અને હોથલ પદમણી, એનું એક ગુજરાતી મૂવી પણ આવી ગયું છે. એની અંદર આ ઓઢા જામના મુખે કહેવાયેલી પંક્તિ છે. એમાં મોર આ બોલે છે: હસી ગિરિવરજા મોરલા કંકર પેટ ભરા, રત એટલે ઋતુ આવે ને ન બોલીએ તો અસાજા હૈડા ફાટ મરા.
તો આપણને એમ થાય કે મોર છે એ કાંકરા ખાય, પક્ષી કાંકરા ખાય કોઈ દિવસ, પથ્થર કોઈ ખાય? તો ઓર્નિથોલોજીકલ સાયન્સે એવું સાબિત કર્યું છે કે એ ખાય. એના ગળાની અંદર ગિઝાર્ડ નામનું એક અંગ હોય. એની ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ તમે જુઓ તો એની અંદર એક ગિઝાર્ડ નામનું એક અંગ છે, એક ઓર્ગન છે, જે દાણા ખાનારા જેટલા પક્ષીઓ છે, ઘઉં, બાજરો, ચણા, આવા દાણા ખાનારા પક્ષીઓ છે, એને એની ગિઝાર્ડની અંદર એ દાણાને ભરડવા માટે થઈ અને આવી સોલિડ વસ્તુઓ જોવે એટલે એ રેતી અને કાંકરા પણ ખાય છે, જે એની ગિઝાર્ડ સુધી જાય છે, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમમાં નથી ઉતરતા, અને જેની મદદથી એના ખોરાકને દળવાનું કામ કરે છે, કારણ કે એને દાંત તો છે નહીં. તો આ જે સાહિત્યમાં જે આ લખાણું એટલા વર્ષો પહેલા, એને સાયન્સ સાથે સીધો જ સંબંધ છે. છેલ્લી પંક્તિ છે, લજામણી નામનો છોડ થાય છે. અહીંયા એનું પિક્ચર મને મૂકવાનું ભૂલાઈ ગયું. લજામણી નામનો છોડ એવો છે, ઘણા બધામાંથી તમારા લોકોએ જોયો પણ હશે. એને અડીએ તો એના પાંદડા બીડાઈ જાય. આ કવિ કાગે એની વિશે આ એક દુહો લખ્યો છે. એને અડવા જાય, કર માથે, કર મીઠો માથે ધરે, પણ તોય લજામણી શરમાય ને પછી કોઈ દી ન ખીલે કાગડા. હવે લજામણીને આપણે સ્પર્શ કરીએ, તમે જો લજામણીનો છોડ જોયો હોય તો એને લાકડાને સાઠીકડાથી, સૂકી સળીથી અડવાનો પ્રયત્ન કરજો, એમાં ફેરફાર નહીં થાય. એને તમે હાથથી સ્પર્શ કરશો તો જ એ બીડાઈ જશે. હવે એની પાછળનું વિજ્ઞાન એવું છે કે આ સૂકા પ્રદેશમાં, ઘાસિયા મેદાનોમાં થતું આ છોડ છે, અને ગ્રેઝિંગ પ્રેશરની સામે ટકવા માટે લજામણી નામના છોડનું આ એડેપ્ટેશન છે, અનુકૂલન છે. નાના નાના કાંટા પણ હોય એમાં. પાંદડા જ્યારે ખીલેલા હોય તો એ ચરનારા, ઘાસ ખાનારા પ્રાણીને તરત દેખાય અને એને ખાવાનો પ્રયત્ન કરે. પણ એનું નાક જ્યારે એને અડે, સ્પર્શ થાય, તો એની ગરમીને કારણે લજામણીના પાંદડાની અંદર રહેલું પાણીની મૂવમેન્ટ છે એ એક્ટિવ થાય અને એને બંધ થઈ જાય એના પાંદડા. આ એનું એડેપ્ટેશન છે, જેથી આ ઘાસ ખાનારા પ્રાણીઓ છે એને ખાય નહીં. એ પોતાના જાતને બચાવવા માટેનું વનસ્પતિનું આ એડેપ્ટેશન છે. એની પાછળનું સાયન્સ આ છે. તો સાહિત્યમાં તો એને કેટલાય વર્ષો પહેલા કહી દીધું કે આ લજામણી છે, એની પાછળ બહુ મોટું સાયન્ટિફિક રીઝન છે. એને ઉપરથી આ પંક્તિ આવી. તો આ આપણું લિટરેચર છે એ જબરજસ્ત સાયન્ટિફિક છે. આ કલકત્તાની એક કોલેજની અંદર દેબશ્રી દત્તાત્રેય નામની એક લેખિકા છે. ઇકો ક્રિટિસિઝમ ઉપર બહુ સરસ લખે છે, અને એ લખે છે કે ઇકોસિસ્ટમથી તમે જેમ દૂર જાઓ છો એમ અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો છે એ વધે છે. માય ઇન્ડિયા નામના પુસ્તકની અંદર જીમ કોર્બેટ જે વર્ણન કરે છે, ઓબ્ઝર્વેશનનું વર્ણન કરે છે, એ એમ લખે છે કે હું જે ગામમાં રહું છું એ ગામમાંથી 2 બાળકો, એકની ઉંમર 6 વર્ષ ને એકની ઉંમર 3 વર્ષ, એ 24 કલાકથી મળતા નહોતા. એના માતા પિતા મજૂરી કરે, આખો દિવસ સાંજે ઘરે મૂકીને જાય, સવારે મજૂરી કરવા જાય, રાત્રે ઘરે આવ્યા તો બાળકો ગુમ. આખું ગામ એને ગોતે, ક્યાંય મળ્યા નહીં. અને એક ઘેટાવાળો માલધારી જંગલમાંથી આવતો હતો, ત્યારે અડધા ખુલ્લા દેહવાળા 2 બાળકો સૂતેલા એને જોયા. એટલે એને થયું કે આ 2 બાળકોના શબ અહીંયા પડ્યા હશે. નજીક જઈને એ જોવે છે તો એ બાળકો જીવતા હતા, ઘસઘસાટ ઊંઘમાં હતા. એટલે એને બાળકોને તેડીને ઉઠાડ્યા. એ કે અમારા મમ્મી પપ્પા ખોવાઈ ગયા છે. બાળકો એવું કીધું. એટલે મમ્મી પપ્પા નથી ખોવાઈ ગયા, તમે ખોવાઈ ગયા છો. ઓલા ભાઈએ કીધું, તમે હાલો મારી યાર. ક્યાં રહ્યો છો? તો કે આ છોટી હલ્દવાની નામનું ગામ છે નૈનીતાલની તળેટીમાં, અમે ત્યાં રહીએ છીએ. બેયને તેડી અને એ માલધારી છે એ પાછો લાવ્યો, અને આ જીમ કોર્બેટના ઘર પાસેથી પસાર થયો ત્યારે એને જોયું કે આ છોકરાને તો આ બધા ગોતે છે. ક્યાં હતા? તો કે આ જગ્યાએ હતા. પછી એને લખ્યું છે કે જે જગ્યાએ આ બાળકો મળ્યા એ 36 કલાકથી ખોવાઈ ગયા હતા, અને એ જંગલની અંદર 4 દીપડા અને 6 વાઘ રહે છે. આટલા મોટા શિકારી પ્રાણીઓ વસતા હોય, બાકીના રીંછ ને એ બધા તો જુદા, છતાં પણ આ બાળકો 36 કલાક સુધી જંગલમાં એકલા ભટકતા રહ્યા અને એને કાંઈ ન થયું. આ કેવડું મોટું બાબત છે એવું લખે છે. એટલે એવું લખે છે કે ટાઈગર્સ આર લાર્જ હાર્ટેડ જેન્ટલમેન. એ બિનજરૂરી કોઈ દિવસ હુમલા નથી કરતો. ઇકોસિસ્ટમની આ એક
જોવા જેવી બાબત છે. તો મેન ઈટર જે એનિમલ થાય છે એ મેન ઈટર એટલા માટે થાય છે કે એની પાછળ કોઈક ને કોઈક જગ્યાએ માણસનો રોલ છે એને હેરાન કરવા માટે. અને પછી એને કેટલા બધા એવા દ્રષ્ટાંતો લખ્યા છે એની પુસ્તકમાં. આ કોઈ સાયન્સનું પુસ્તક નથી, આ એની ઓબ્ઝર્વેશન નોટ્સ છે. અને ઘણી બધી યુનિવર્સિટીમાં આ કરિક્યુલમનો એક ભાગ છે જીમ કોર્બેટની વાર્તાઓ. અને એમાં એ લખે છે કે એને જેટલા મેન ઈટર ને માર્યા, એ મેન ઈટરનું જ્યારે અવલોકન કર્યું ત્યારે કોઈકના પગમાં ઇન્જરી હતી, કોઈકના જડબામાં ઇન્જરી હતી, જેને કારણે જંગલી પ્રાણીઓને એ શિકાર નહોતો કરી શકતો, એટલે માણસ એનો ઇઝી શિકાર હતો, માટે એ માણસને મારતો હતો. કોઈક શિકારીએ એને બંદૂક મારી હોય પણ એ મર્યો ન હોય, જડબું તૂટી ગયું હોય, એટલે ખાઈ શકે નહીં. બીજા પ્રાણીને મારવા માટે એક ભેંસ જંગલી મારવી હોય તો એને ખૂબ તાકાત જોઈએ એના જડબાથી એની ગરદન તોડવા માટે. એ કરી ન શકે કારણ કે એનું જડબું તૂટલું. એટલા માટે મેન ઈટર બન્યું. આ બહુ જ સરસ વાર્તાઓ આ લિટરેચરની અંદર મળે છે જે ખાસી એવી સાયન્સની નજીક છે. આ હું એક કહેતા તમને ભૂલી ગયો. આ જે ફોટોગ્રાફ છે, આજે આપણે ઉત્તર ભારતના કેટલા બધા વિસ્તારો જોઈએ છીએ, ઘણા બધા વિસ્તારો, વારાણસી લઈ હરિદ્વાર, આ બધા કેટલા બધા વિસ્તારો એવા છે કે જ્યાં વાંદરાઓનો બહુ મોટો ત્રાસ છે. 1930ની અંદર જીમ કોર્બેટે એની વાતમાં લખી છે કે જે રીતે ઉત્તર ભારતના જંગલો અત્યારે કપાય છે, એની પરિસ્થિતિ આવતા 50 વર્ષ પછી કે 80 વર્ષ પછી એવી આવશે કે આ વાંદરાઓ છે એ હ્યુમન સેટલમેન્ટ સુધી પહોંચશે અને માણસ માટે માથાનો દુખાવો થઈ જશે. એવું જીમ કોર્બેટે જંગલો કપાતા હતા એ વખતે સરકારને લખ્યું હતું અને એના પુસ્તકમાં પણ એની નોંધ મળે છે. સાયલેન્ટ સ્પ્રિંગ નામની એક પુસ્તક આ રેકેલ કાર્સને લખી 1940ની આજુબાજુ, બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયમાં. બીજા વિશ્વયુદ્ધના સમયની અંદર ડીડીટીની શરૂઆત થઈ મચ્છરના કંટ્રોલ માટે. એક હિસ્ટ્રી એવું કહે છે કે જેટલા સૈનિકો દુશ્મનના ગોળીબારથી મર્યા એની કરતા વધારે સૈનિકો મેલેરિયાથી મરી ગયા. એટલે ઘણી બધા સંશોધનો કરી અને ડીડીટી નામના રસાયણની શોધ કરી. હવે ડીડીટી નામનું રસાયણ જ્યારે શોધાણું ત્યારે એનું બહુ વખાણ થયા કારણ કે મચ્છરનો ઉપદ્રવ નિકાલ માટે આ હતું. પણ એની જે બાયોમેગ્નિફિકેશનની અસર છે એ 50 વર્ષ પછી આવી. 50 વર્ષ પછી પર્યાવરણના તમામ ઘટકોમાં ડીડીટી ભળી ગયું કારણ કે ડીડીટી છે એ ડિગ્રેડ થનારું કેમિકલ નથી. એક એનું બંધારણ એવું છે, કેમિસ્ટ્રીના પ્રોફેસર્સ બેઠા છે, એનું બંધારણ એવું છે કે ડિગ્રેડ નથી થતું. ડિગ્રેડ ન થાય એ જોખમી રસાયણ કહેવાય. અને એને કારણે સરકારે એની ઉપર બેન મૂક્યું. પણ એ બેન મૂકવાની શરૂઆત જે થઈ એ એટલા મોટા માસ સુધી આ માહિતી પહોંચી, એનું કારણ પુસ્તકો અને એના લેખકો હતા. આ રેકેલ કાર્સને જે સાયલેન્ટ સ્પ્રિંગ નામનું એક પુસ્તક લખ્યું એમ એની અસરો વર્ણવી કે આ અસરની ડીડીટીની આવા રસાયણોની અસર માણસની શરીર સુધી પહોંચશે. પેસ્ટિસાઇડની અસર છે એ માણસ સુધી પહોંચશે થોડા સમયમાં કારણ કે ઇકોસિસ્ટમની અંદર ભળી ગયું છે. આ જે પિક્ચર છે, એક સૈનિક છે એક છોકરીના માથાની અંદર એક ફુવારો મારે છે. એ માથાની અંદર એ કેદી છે, આ નાઝી સૈનિક છે જર્મનીનો, અને બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં એણે ઘણા બધા યહૂદીઓને પકડી લીધા હતા અને એ લોકોને જેલમાં એટલી ખરાબ રીતે રાખતા હતા એટલે એના માથાની અંદર જૂ થઈ જતી હતી અને એ જૂ છે એ નાઝી સૈનિકોને જ લાગતી હતી. એટલે બધાના માથા ઉપર બધા એ લોકો પેસ્ટિસાઇડ છાંટતા હતા. માણસોનું જે થવું હોય થાય. આ એનું ચિત્ર છે. પણ આ રેકેલ કાર્સને જે પુસ્તકની અંદર વર્ણન કર્યું એને કારણે બહુ મોટી અસર થઈ અને ઘણા બધા દેશોની અંદર ડીડીટી અને કેટલા એવા પેસ્ટિસાઇડ, ક્લોરિનેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન શ્રેણીના જે પેસ્ટિસાઇડ્સ હતા એની ઉપર બેન આવ્યું. ભારતીય પરિપ્રેક્ષમાં પણ કેટલો સમય છે સાહેબ? ભારતીય પરિપ્રેક્ષમાં પણ આ બાબતો છે. ચિપકો આંદોલન વિશે ઘણા બધા જાણે છે. આજે સુંદરલાલ બહુગુણાજીનો ફોટો છે. ગાંધીજીના અનુયાયી હતા અને 70ના દશકાની અંદર એમણે જ્યારે તેહરી બંધ બન્યો, ઉત્તરકાશી ઉત્તરાખંડની અંદર ઉત્તરકાશી જિલ્લો છે ત્યાં આગળ તેહરી યોજના છે, એ તેહરી બંધ બન્યો એને કારણે હજારો લોકો વિસ્થાપિત થતા હતા અને એ વિસ્થાપિત થતા હતા એ લોકોનો પ્રશ્ન હતો અને એનાથી મોટો પ્રશ્ન પર્યાવરણમાં જે જોખમ ઊભું થવાનું હતું, જંગલો ડૂબમાં જતા હતા એ હતું. એટલે આ ચિપકો મૂવમેન્ટ શરૂ થયું અને મહિલાઓ એનો મોરચો લીધો. આજે
મહિલાઓનો ફોટો છે, એમાં જે કાળા બ્લાઉઝમાં જે મહિલા દેખાય છે એનું નામ ગોરાદેવી છે. અને ગોરાદેવીએ લીડ લીધી હતી. અને આ ચિપકો મૂવમેન્ટ છે એનું એટલા મોટા પ્રમાણમાં પ્રચાર પ્રસાર થયો સમાચાર માધ્યમોમાં, પુસ્તકોમાં, અને આખી મૂવમેન્ટ છે એ ઉત્તરાખંડથી લઈને છેક દક્ષિણ ભારત સુધી વિસ્તરી અને સરવાળે સરકારે એની તરફ ધ્યાન દેવું પડ્યું. તો આ લોકો સુધી જે પહોંચવાનું જે કામ કર્યું એ લિટરેચરે કામ કર્યું. અને પર્યાવરણને એ લિટરેચરે શેનું કામ કર્યું? ઇકોસિસ્ટમને બચાવવાનું કામ કર્યું. જો ત્યાં આગળ ડેમ થયો હોત તો ભૂકંપના પરિસ્થિતિ ઘણી બધી ખરાબ થાત. એવા જ આ લેખિકા છે વંદના શિવ. એના 2-3 પુસ્તકો છે, ઇન્ડિયાઝ એન્વાયરમેન્ટ, મિથ એન્ડ રિયાલિટી, મેકિંગ પીસ વિથ અર્થ અને અર્થ સિટીઝનશીપ એન્ડ એથિક્સ. આ બધા પુસ્તકોની અંદર એક બહુ જ સરસ એનો એબ્સ્ટ્રેક્ટ છે એવો છે કે તમારું એન્વાયરમેન્ટ સાથેનું ટ્યુનિંગ જો બરાબર હશે, ઇકોસેન્ટ્રિક જીવન જો આપણે જઈએ, આપણે અત્યારે જે આપણું લાઈફસ્ટાઈલ છે એ હ્યુમન સેન્ટ્રિક છે. જો આપણે એને ઇકોસેન્ટ્રિક બનાવીએ તો આપણા મોટા ભાગના પ્રશ્નો છે એન્વાયરમેન્ટ ઇમ્બેલેન્સના અને ક્લાઇમેટ ચેન્જના એ સોલ્વ થઈ જાય. એટલે આ ક્લાઇમેટ ચેન્જની જે આપણે વાત કરીએ છીએ, જળવાયુ પરિવર્તન, દરિયાની સપાટી વધે છે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ થાય છે, આ બધું જ એ એટલા માટે થાય છે કે આપણું મૂળભૂત લિટરેચર અને મૂળભૂત સાયન્સ છે એનાથી આપણે આગળ જઈ રહ્યા છીએ. તો કન્ઝર્વેશનની અંદર લિટરેચરની બહુ જ મોટો રોલ છે. અને લિટરેચરના કારણે કન્ઝર્વેશન મૂવમેન્ટ જે થઈ, કન્ઝર્વેશન મૂવમેન્ટની જો આપણે આખું એનો હિસ્ટ્રી તપાસીએ તો એની પાછળ તમામ પ્રકારના સ્થાનિક લિટરેચરનો બહુ જ મોટો રોલ હતો. તો એટલા માટે સાયન્સ અને હ્યુમેનિટીઝ, એના ડેટા એન્ડ સ્ટોરીઝ, એની રિસર્ચ અને સોસાયટી, આ બધાનું જ્યારે એકબીજાની સાથે ટ્યુનિંગ થાય તો આપણું એન્વાયરમેન્ટ કન્ઝર્વેશન, નેચર કન્ઝર્વેશન છે એ આપણે પરફેક્ટ કરી શકીએ. એક નાનકડી વાત કરી દઉં. લગભગ 2016ની સાલમાં એક અમારો રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ હતો ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ અને ટેકનોલોજીનો. અને ગલ્ફ ઓફ કચ્છ અને ગલ્ફ ઓફ ખંભાત, આ બંને દરિયાના બેથીમેટ્રિક સેમ્પલિંગ અમારે કરવાના હતા. એટલે દરિયાના તળિયે જે કાદવ હોય એની અંદર માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ક્યાં છે એનો ઉપર અભ્યાસ કરવાનો હતો. એની માટે કઈ જગ્યાએથી સેમ્પલિંગ કરવું એની માટેના બેથીમેટ્રિક મેપ હોય સાહેબ. અને બેથીમેટ્રિક મેપ ઉપરથી અમે ગૂગલ મેપ ઉપર જઈને બેથીમેટ્રિક મેપના એક ટૂલ્સ છે એની ઉપરથી મેં સેમ્પલિંગ લોકેશન અમે લીધું. કારણ કે ત્યાં આગળ આપણને બતાવે કે દરિયાની પાણીની ઊંડાઈ આટલી છે અને મારે 30 મીટરથી વધારે ડેપ્થ જ્યાં હોય ત્યાંથી સેમ્પલિંગ લેવાના હતા. એનું સેમ્પલર છે અમે જર્મનીથી મંગાવ્યું હતું. એટલે 3 લાખ રૂપિયાનું તેનું સેમ્પલર હતું સાહેબ. અને એ લઈને અમે ઘોઘાના દરિયા કાંઠે અમે ગયા અને અમે પેલો હોડીવાળો હતો, લગભગ 70 વર્ષની ઉંમરનો હતો. એને અમે કહ્યું કે અમારે આ નકશો બતાવ્યો કે આ જગ્યાએ આપણે હોડી ઊભી રાખવાની છે, અહીંથી ગોપનાથ સુધી જવાનું છે ઘોઘાથી, અને 3 જગ્યા અમે આ બતાવ્યા, 3 જગ્યાએથી આપણે સેમ્પલિંગ કરવાનું છે. એટલે પહેલી જગ્યાએ ઊભી રાખી હોડી અમે સેમ્પલિંગ કરી લીધું. બીજી જગ્યાએ હોડી ઊભી રાખી એટલે એ અમારી સામે જોઈને હસ્યો ઈ દાદો. એટલે અમે પૂછ્યું કે કેમ દાદા તમને હસવું આવે છે? એ કે અહીંથી તમને કાંઈ નહીં મળે અને આ તમારું ભૂંગળું, એ સેમ્પલર હતું પાઇપ જેવું હતું, એટલે કે આ તમારું ભૂંગળું અંદર નાખશો ને ફસાઈ જશે. એટલે અમને બીક લાગી કે આને કેમ ઉપર જોઈએ તો આપણને પાણી જ દેખાય, દરિયાના તળિયે કેમ ખબર પડે? અને આ તો એટલું હાઈલી ટર્બિડ વોટર છે આપણું, એકદમ ડોળું પાણી, ખંભાતના અખાતનું. એને એમ કીધું કે સાહેબ અહીંયા જે ઊંડાઈ છે ને એ 30 મીટર નથી. પહેલી વાત તો એ 18 મીટર જ છે. આટલું પ્રિસાઇઝ છે એને કીધું સાહેબ. એને એમ કીધું કે અહીંયા નીચે જે આ જગ્યા તમે પસંદ કરીશ ને એને નીચે તો પથ્થર છે અને પથ્થરની અંદર જો ફસાણું ને તો બહાર જ નહીં નીકળે તમારું સેમ્પલર. મેં કીધું તમને કેમ ખબર પડે? તો કે ભાઈ એ અમને ખબર પડે, એને કીધું નહીં મને. પછી ઘણું બધી વાત એને અમે પૂછી ત્યારે એ બોલ્યા કે સાહેબ અમારા અનુભવથી. એ તો બરાબર, પણ અનુભવથી કેવી રીતે? ત્યારે એને કીધું કે પાણીની જે મૂવમેન્ટ થાય ને ઉપર, એના ઉપરથી સાહેબ અમે કહી દઈએ કે હેઠે શું છે. અમારે કાંઈ તમારી જેમ નકશાની જરૂર ન પડે. આ જે નોલેજ છે એ આપણા સ્થાનિક લોકોનું નોલેજ છે, આપણા ખેડૂતોનું નોલેજ છે, આપણા માછીમારોનું નોલેજ છે, આપણા ગ્રામ્ય લોકોનું, આપણા આદિવાસીઓનું નોલેજ છે. નવનીત સમર્પણની અંદર એક આર્ટિકલ બહુ સરસ હતો, વનવાસીનું વિજ્ઞાન. એની ઉપર એ જોવે કે કાગડો આ વખતે માળો છે એ 10 ફૂટની ઊંચાઈએ કરે છે.
એનો અર્થ એમ થયો કે આ વખતે બહુ જ હેવી તોફાન સાથેનો વરસાદ આવશે, એટલે આપણા ઝૂંપડાના છાપરા મજબૂત કરવા પડશે. પણ કાગડાએ માળો જો 30 ફૂટ ઉપર કર્યો હોય તો કે આ વખતે વરસાદ બહુ નહીં આવે, એટલે છાપરામાં રિપેરિંગ કરવાની જરૂર નથી. આ એનું ઓબ્ઝર્વેશન. કોની સાથેનું ઓબ્ઝર્વેશન? પ્રકૃતિના તત્વો સાથે, પક્ષીઓની માળા બાંધવાની વર્તણૂક સાથેનું ઓબ્ઝર્વેશન એણે નોંધ્યું એક બિલકુલ અભણ આદિવાસીના છોકરાએ. તો આ જે આપણું ટ્રેડિશનલ હોય એને કારણે આ જે આ પિક્ચર જે છે જેને ડ્યુગોંગ કહીએ છીએ, એટલે એક્સ્ટ્રીમ ક્રિટિકલી ઇન્ડેન્જર્ડ સ્પીસીસ છે. આપણા કચ્છના અખાતમાં જોવા મળતા એ 10 વર્ષના રેકોર્ડની અંદર આપણે આંકડા જોઈએ તો ખાલી 8 જ રેકોર્ડ થયા છે. એટલા એન્ડેન્જર્ડ એનિમલ છે. અને વધારેમાં વધારે જે દેખાણા છે એ મનારના અખાતમાં દેખાણા છે, તામિલનાડુમાં, અને આંદામાન નિકોબારના ટાપુઓમાં દેખાણા છે. બાકી એની વસ્તી નાશ પામતી જાય છે. તો આ માછીમારોને આને ખબર છે કે આ કઈ જગ્યાએ હોય, ક્યાં હોય, શું ખાય અને શું કામ નથી, એ બધી જ એને ખબર છે. આ જે કન્ઝર્વેશનનું જે સાયન્સ છે એને જો પોલિટિકલ લિવરેજ ન મળે તો કોઈ દિવસ સક્સેસ ન જાય. અને નોલેજ ગેપ છે એને ભરવાની જરૂર છે. તો એ ભરવાનું કામ આપણું લિટરેચર અને સાયન્સ કરે છે. તો ઇકોલોજી અને હ્યુમેનિટીઝ આ બંનેનું જ્યારે સમન્વય થાય અને રિસર્ચની સાથે પોલિસી મેકિંગ જ્યારે જોડાય, અત્યાર સુધી પરિસ્થિતિ એવી છે કે રિસર્ચ તો બહુ સારું થાય છે, પણ ડિસિઝન મેકર્સ છે જે પોલિસી ડિસિઝન લે છે એની સાથેનું કોલેબોરેશન નથી. એને કારણે ઘણું બધું આપણે ખોઈ રહ્યા છીએ. તો ધીસ ઇઝ ધ કન્ક્લુઝન કે આપણું કન્ઝર્વેશન છે એ સોસાયટીના હેલ્પફુલ ત્યારે જ થાય કે જો આપણી કલ્ચરલ હેરિટેજ સાથે એને જોડવામાં આવે. અને આપણું સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એ આપણી બધાની જવાબદારી છે, માત્ર લેખકોની કે વૈજ્ઞાનિકોની નથી. થેન્ક યુ. Thank you, sir. As a token of gratitude for your session, I will request Professor J.P. Mehta, sir, to give this book to Indra Gadvi, sir. Thank you, sir. Yeah, sure. Okay, so with this we come to the conclusion of the inaugural session as well as the 3 sessions which we had, 2 plenary addresses and 1 address by Indra Gadvi, sir. I like to propose a vote of thanks to all the participants, the guests, the dignitaries and experts who joined us for the first day and the first half of the seminar. The food arrangement, the lunch arrangement is at the Department of English premises. So first we will have the lunch break. Afterwards, we will have parallel research paper reading sessions at the department in 3 rooms of the department. The schedule and the designated rooms for presentations have been shared with you in the group. So please take a look and be present for the same. Thank you.